Vila Chã fica localizada perto de Vila do Conde. Desde sempre teve uma ligação muito próxima com as aves costeiras e marinhas. Os antigos pescadores, privados de tecnologia, utilizavam algumas aves marinhas, como por exemplo o alcatraz e o seu característico voo picado, como indicadores de cardume. Uma técnica com mais de 100 anos. Desde 2009 que Vila Chã integra a paisagem protegida regional do litoral de Vila do Conde e reserva ornitológica de Mindelo. Um percurso pelo seu litoral permite o contacto com a natureza, por vezes bastante surpreendente. A sua morfologia costeira, bastante rochosa, possibilita-nos a observação de diferentes aves costeiras nos diferentes períodos do ano. Desta vez observamos esta espécie. Pilrito Escuro. Calidris Maritima. O pilrito escuro é uma ave relativamente grande dentro do género Calidris, sendo quase do tamanho de uma seixoeira, mas é pouco vistoso, devido aos tons escuros da sua plumagem. À primeira vista a sua identificação pode não parecer simples. No entanto, a combinação da plumagem escura com as patas amarelas e a base do bico, que também é amarela, distinguem este pilrito de todas as outras pequenas limícolas. O pilrito escuro é bastante escasso em Portugal, muitas vezes é visto isoladamente, embora possa formar pequenos bandos, os quais raramente reúnem mais de 5 ou 6 indivíduos. Frequenta apenas praias com rochas expostas, nas quais se alimenta, muitas vezes na companhia de rolas do mar. Por vezes também pode ser visto em portos de abrigo, principalmente nos quebra-mares. Ocorre no nosso país apenas como invernante, e pode ser observado sobretudo de novembro a março. Mais raramente de outubro a abril. Este pilrito oriundo do norte da Europa tem em Portugal o limite meridional da sua área de distribuição. Apesar da sua relativa raridade e de sua baixa conspicuidade, é surpreendentemente regular nos seus principais locais de invernada, e deixa-se observar relativamente bem enquanto procura alimento entre as rochas.
Vila Chã is located near Vila do Conde. We have always had a close connection with the coastal and marine birds. The old fishermen, private technology used some marine birds, such as alcatraz and its characteristic nosedive as shoal indicators. A technique over 100 years. Since 2009, Vila Chã is part of the regional protected landscape of Vila do Conde coast. Its coastal morphology, quite rocky, allows us to observe different shorebirds in different periods of the year. A route by its coastline allows contact with nature, sometimes quite surprising. This time we observed this species. Purple sandpiper. Calidris Maritima. No, purple sandpiper is a relatively large bird within the genus Calidris, almost the size of a red knot, but little showy, due to the dark colors of its plumage. At first glance the identification may not seem simple, however. The combination of the dark feathering with yellow legs and the nozzle base, which is also yellow, this distinguished sandpiper all other small waders. The purple sandpiper is very scarce in Portugal and is often seen in isolation, although it may form small flocks, which rarely involve more than 5 or 6 individuals. Attends only beaches with exposed rocks, on which it feeds, often in the turtle doves sea company. Sometimes it can also be seen in harbors, especially in breakwaters. It occurs in our country just as wintering and can be seen especially from November to March. More rarely from October to April. This thorn apple originated in northern Europe as in Portugal, the southern limit of their range. Despite its relative rarity and its conspicuity low, it is surprisingly regular in its main wintering sites and allowed to watch while looking relatively well between the food rocks.